তোমাদের সবাইকে নাসা স্পেস চ্যালেঞ্জ 2018-এ স্বাগতম জানাচ্ছি। এবছর অক্টোবর 19 এবং 20 তারিখে ঢাকাতে আইইউবিতে এই হ্যাকাথনটা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশে 8টা ডিভিশন এবং ময়মনসিংহ থেকে এবার বিভিন্ন পার্টিসিপেন্টরা আসছে। So we are expecting a very big crowd and also a high standard in the competition. এখান থেকে জিতলে তারপরে আমরা গ্লোবালি নমিনেট করা হবে এবং তারপরে গ্লোবাল প্রতিটা জায়গা থেকে 220টা লোকেশন থেকে এবার পার্টিসিপেট করছে। 2 জন করে আসবে 440 জনের মধ্যে থেকে নাসা they would select between 2 and 5 teams, and then you get to have an opportunity actually to be তুমি ইয়েতে যেতে পারবে, নাসাতে আসবে, নাসাতে অ্যাস্ট্রোনটদের সাথে কিছু সময় কাটাবে। ইনফ্যাক্ট এক সপ্তাহ কাটাবে এবং অ্যান্ড you are expected to experience the full launch with those astronauts. So it's a very exciting moment, truly speaking, coming to NASA and having that particular experience. So how do you participate? আমি এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পার্টিসিপেন্টদেরকে একটা পুরো গাইড দিয়ে দেওয়া। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, হাউ ডু ইউ ডু ডিফারেন্ট থিংস। সো প্রথমত হলো তুমি যাবে নাসার ওয়েবসাইটে, উইচ ইজ 2018 I'm going to show you that right now. Give me 1 second. 2018 spaceapschallenge.org 2018 spaceapschallenge.org এখানে গেলে এখান থেকে তুমি যেটা করতে হবে, তুমি লোকেশনটা খুঁজে বের করবে। যেমন আমাদের দেশে 9টা লোকেশন আছে। So you can choose any, let's say Dhaka for example. So when I go to locations, you search, there is a button for searching, like search locations, and you'd be typing Dhaka. Give me 1 second, I'll be typing DHAK. ঢাকা সার্চ করার সাথে সাথে এর নিচে ঢাকা এবং একটা ভার্চুয়াল লোকেশন চলে আসবে। ওয়াই ইজ দ্য ভার্চুয়াল পার্টিসিপেশন? অনেক সময় ঢাকাতে যারা থাকবে তারা পার্টিসিপেট করতে পারে এবং দেখা গেল যে আমাদের জায়গা শেষ হয়ে গেল, সো ফর দ্যাম there is a virtual participation, but ignore that virtual participation for now. ঢাকাতে তখন তুমি এই ছবিটাতে তুমি যদি ক্লিক করো বা এই বক্সে যদি ক্লিক করো, then you will go to Dhaka event location. It gives you everything, all the event location, এটা কোথায় হবে, it's gonna be in IUB in বসুন্ধরা. It gives you কখন থেকে কখন এবং কারা কারা এখানকার লোকেশনের লিড তাদের নাম দিচ্ছে। So again, you must register here. You can log in. আমি অলরেডি লগ ইন করা আছে, তাই এখানে ক্যান্সেল রেজিস্টার, বাট you have to log in and register. So that's the first thing you have to do. Second thing you gotta do is understand all the challenges. So how do you do that? You go to challenge. প্রথমে চ্যালেঞ্জে যা দেওয়া আছে এটা হলো চ্যালেঞ্জ ক্যাটাগরিগুলো। ক্যাটাগরির ভিতরে গেলে তখন তুমি অ্যাকচুয়াল চ্যালেঞ্জগুলো দেখতে পাবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখানে 6টা ক্যাটাগরি আছে, ওকে, হোয়াট আর দোজ ক্যাটাগরিজ? লেটস সি। প্রথম ক্যাটাগরিটা ছিল ক্যান ইউ বিল্ড এ, ওকে। এই ক্যাটাগরির আন্ডারে 4টা চ্যালেঞ্জ আছে। হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস? ডিজাইন বাই নেচার, মেক সেন্স আউট অফ মার্স, ডু ইউ নো ওয়েন দ্য নেক্সট রকেট লঞ্চ ইজ, এবং ইনভেন্ট ইউর ওন চ্যালেঞ্জ। সো লেটস টক অ্যাবাউট ইনভেন্ট ইউর ওন চ্যালেঞ্জ। তুমি কিন্তু নিজেই যে কোনো প্রবলেম বানাতে পারো, যে দিস ইজ মাই প্রবলেম, দিস হোয়াট আই এম গোনা ওয়ার্ক অন, and boom, that's the challenge that you are going to be resolving. So this gives you kind of like a blank check, যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পারবে এবং সেটাই সলভ করতে পারবে। Let's take one of them that's already given. For example, make sense out of March, okay? So আমরা যদি make sense out of March এই চ্যালেঞ্জটাতে যাই, চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্পেসিফিকলি দেওয়া থাকবে যে তোমার কি করতে হবে, ডেভেলপ এ সেন্সর টু বি ইউজড বাই হিউম্যানস অন মার্স। তার মানে হোয়াট ইজ দ্যাট? আমার একটা সেন্সর বানাতে হবে যেটা মানুষরা মঙ্গল গ্রহে ব্যবহার করবে। ইট গিভস ইউ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়বে, কী কী জিনিস কনসিডার করতে হবে সেটা দেখবে, এবং কিছু কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এক্সাম্পল অফ রিসোর্সেস লাইক নাসার মার্স মিশনের রিসার্চ, নাসা কী কী জিনিস করেছিল, আর্থ বেস সেন্সর মনিটরিং, বিভিন্ন কয়েকটা জিনিস তোমার দেওয়া আছে, হ্যাঁ। সো ইউ ক্যান গো অ্যান্ড লুক ইন টু ইট। The critical thing is that make sure you know what is the challenge category you have chosen, what is the challenge that you have chosen, and
read up on it. Make sure that you meet that requirement. So that's number one piece. So let me go back and talk to you about. Give me 1 second. Let me just move to the camera. আচ্ছা, what do you need to do? How do you participate? Now that আমি তোমাকে দেখালাম কোথায় প্রথম কাজটা করতে হবে, দ্বিতীয় কাজটা বাংলাদেশে কীভাবে পার্টিসিপেট করবে। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গো টু বেসিস স্টুডেন্ট ফোরামের সাইটে যাবে বা বেসিসের ওয়েবসাইটে যাবে। ইউ উইল গেট এ লিঙ্ক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ইয়োর সেলফ অ্যান্ড দ্য হোল টিম। তোমার টিমে যারা আছে তাদের সবাইকে তোমার রেজিস্টার করতে হবে। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং ইউ উড বি ডুইং টু পার্টিসিপেট ইন বাংলাদেশ। ঠিক আছে? সেকেন্ড থিং হোয়াট ইউ নিড টু ডু, তারপরে তোমার কাজটা হবে যে ওইখানে যখন পার্টিসিপেট করবে দেখবে লোকেশনটা তোমার চুজ করতে হবে। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। নাসার সাইটে যেভাবে লোকেশন চুজ করেছো সেম লোকেশনটা তুমি ওখানে চুজ করবে। ইউ মাইট নট বি এক্স্যাক্টলি ইন দ্যাট লোকেশন। ফর এক্সাম্পল, তুমি দেখা গেল যে কুষ্টিয়াতে আছো, সো ইউ চুজ দ্য লোকেশন দ্যাট ইউ ইন্টেন্ড টু পার্টিসিপেট। সো এগেইন আমাদের কী কী লোকেশন আছে? ঢাকা, চিটাগাং, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা আর ময়মনসিংহ। এই কয়েকটা হলো আমাদের লোকেশন। ডিস দ্যাট মেক সেন্স? আচ্ছা, এটা আমি কুইক সেকেন্ডের জন্য তোমাদেরকে দিলাম, কারণ বিকজ দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লোকেশন তুমি চুজ করতেই হবে, ইটস মাস্ট। তারপরে এগেইন তোমার টিম নিয়ে ডিসকাস করবে যে চ্যালেঞ্জের আন্ডারে, ক্যাটাগরি আন্ডারে যেখানে দেখালাম তোমরা চুজ করবে। ইউ ডিসাইড অ্যান্ড ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং অন ইট টুডে। রিমেম্বার, আজকেই কিন্তু এই চ্যালেঞ্জগুলো পাবলিশ হলো, সো ইউ আর গেটিং এ ভেরি হেড স্টার্ট টুডে। Then you have to participate in social network, especially বিদেশে টুইটার বেশি ইউজ করে, বাংলাদেশে ফেসবুক। সো স্টার্ট ফলোয়িং মাইসেলফ, স্টুডেন্ট ফোরাম, স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জ, বেসিস এবং হুএভার দ্য অর্গানাইজার্স, স্টার্ট ফলোয়িং দ্যাম। হ্যাঁ, টুইটারে নাসা স্পেস অ্যাপস বিডি, স্পেস অ্যাপস, বেসিস বিডি, স্পেস অ্যাপস বিডি, অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো চুজ মাইসেলফ। সো আমরা যেটা করবো যে যখনই এগুলো পাবলিশ হবে, স্পেশালি স্পেস অ্যাপস, স্পেস অ্যাপসে পাবলিশ করবে as many things as you can. They see that we're very active from Bangladesh and it's very very important to raise আমাদের কন্ট্রিবিউশনটাকে রেজ করার জন্য। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, তোমার একটা 30 সেকেন্ডের একটা ইউটিউব ভিডিও বানাতে হবে। ইনফ্যাক্ট তুমি যখন নাসাতে সাবমিট করবে ওই ইউটিউব ভিডিওর তোমার বেসিসের জন্য সাবমিট করবে, ওই 30 সেকেন্ডের ভিডিওটা তোমার সাবমিট করতে হবে। সো ওয়াই 30 সেকেন্ডস? ইনফ্যাক্ট 30 সেকেন্ডের একটা স্পেসিফিক রুল আছে নাসার। কী করতে হবে? তোমার 2 সেকেন্ডের মধ্যে তোমার ইন্ট্রোডিউস করতে হবে তোমাকে। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম অ্যান্ড টিমস নেম? তোমার নাম কি, তোমার টিমের নাম কি, অর ভেরি কুইকলি 2 সেকেন্ডের মধ্যে। তারপরে 3 সেকেন্ড সময় আছে, তুমি বলবে হোয়াট টপিক ডাজ ইউর সলিউশন অ্যাড্রেস, or what is your passion, what are you talking about? So you get that, okay, within 3 seconds. তারপরে তোমার 5 সেকেন্ড সময় আছে, সেটা হলো তোমার সলিউশন। প্রোভাইড এ টাইটেল অ্যান্ড ট্যাগলাইন টু ক্যাচ দ্য অডিয়েন্স attention. What do you people gain out of these things? Where is that opportunity? What problem does it solve? All of those things in 5 seconds you have to do it. Then you have 10 seconds. This is where you actually describe your idea. How does it work? Display maybe একটা প্রোটোটাইপ আছে সেটা দেখাবে, মেবি কিছু ছবি দেখাবে, অথবা মেবি পাওয়ার পয়েন্টের কয়েকটা স্লাইড দেখালে, একজন ইউজার কীভাবে, হোয়াট ইজ দ্যাট ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, হুএভার ইজ ইউজিং দিস থিং তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কী হবে সেটা নিয়ে ডিসকাস করবে। ডেটা এবং কী ডেটা, কী টেকনোলজি ইউজ করছে, বিকজ ডেটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর নাসা. So how did you use the data and technology? So you got to do that. এবং looking into the future. Now it's painting a picture. So you have another 10 seconds. What will this particular idea that you have, তোমার যে আইডিয়াটা আছে এটার মাধ্যমে কী চেঞ্জ হবে, এখন যেটা আমরা করতে পারছি যে কী জিনিসটা চেঞ্জ হবে, এবং এমনভাবে দিতে হবে যাতে অডিয়েন্সে যারা থাকবে, যারা থাকবে তারা খুবই মুগ্ধ হয়ে যায়। ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইন সাচ এ ওয়ে. What can your solution do for people, the world and beyond? মানে এই সলিউশনটা মানুষের কী কাজে লাগবে, এই পৃথিবীর জন্য এবং পুরো মহাবিশ্বের জন্য কী কাজে লাগবে. সো you have to do that. So this is the 30 seconds. Introduce yourself for 2 seconds, lead in for 3 seconds, name your solution and describe it for 5 seconds, describe your whole idea and concept for 10 seconds, and look into the future
for another 10 seconds. So এটা হলো তোমার 30 সেকেন্ডের ভিডিও। দেন হোয়াট ইউ ডু, তুমি যদি কোড লিখে থাকো এই কোডটা তোমার গিটহাবে আপলোড করতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য লিঙ্ক বিকজ ইটস অ্যান ওপেন সোর্স, একটা ওপেন কম্পিটিশন, and the judges will be actually looking into the code that you have in GitHub and they would be judging against that. Okay, that's the next thing. So you do all these things before hackathon-এর আগেই, দেখা গেল 10-12 তারিখের মধ্যেই তুমি you finish all these things during the hackathon and you start maturing it and maturing it and maturing it. What happens during the hackathon day, which is 19 এবং 20 তারিখে, তাই না? ওই দুটো দিনে কি হবে, you will go, you come in, you will register, আমরা তোমাদেরকে পাবলিশ করে দিব, স্কেডিউলটা বা শিডিউলটা পাবলিশ করে দিব কখন থেকে কখন। You will be going to Space App Challenge website and upload your project. তোমার প্রজেক্টটাকে ওই ওয়েবসাইটে যেয়ে আপলোড করতে হবে। ইটস নট অ্যাভেলেবল রাইট নাও, এটা এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, এটা তখনই শুধুমাত্র ওপেন করা হবে। দেন ইউ মাস্ট রিমেম্বার তোমার লগ ইন নেম, পাসওয়ার্ড এগুলো মনে রাখতে হবে, ওই এবং চ্যালেঞ্জ ক্যাটাগরি এবং টপিক চুজ করতে হবে। দেন তোমার সমস্ত টিম মেম্বারকে সেখানে অ্যাড করতে হবে। দ্যাট উড বি সাবমিশন অফ ইউর প্রজেক্ট, and then you have to give the YouTube link, you have to give the GitHub link, all of those যা যা ফর্ম ফিল আপ করতে বলবে সেগুলো তুমি সেখানে দিবে। ইউটিউব লিঙ্ক এবং GitHub লিঙ্ক ইন দ্য মিন টাইম তোমার অলরেডি রেডি হয়ে যাওয়ার কথা। ওকে, নেক্সট ইজ জাজিং। তারপরে দ্বিতীয় দিনে আমরা যেটা করব সেটা হলো জাজিং। দ্বিতীয় দিন দুপুর 12টা থেকে আমরা জাজিং শুরু হবে। উই আর এক্সপেক্টিং দ্যাট বিটুইন 2:30 and 3 o'clock উইল বি ফিনিশ জাজিং। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? জাজিংয়ের জন্য কী পাবে তুমি? জাজ শেষ হলে ইফ ইউ ডু ইট ভেরি গুড দেয়ার উইল বি 2 অ্যাওয়ার্ড, দুটো পুরস্কার প্রতি লোকাল কম্পিটিশনের জন্য। মিনিং ধরো ঢাকাতে 10টা টিম আছে, 10টা টিমের মধ্যে থেকে দুটো টিম বা 20টা টিম আছে, তার মধ্যে দুটো টিম, দেখা গেলো সিলেট থেকে 5টা টিম, তাদের মধ্যে থেকে দুটো টিম অ্যাওয়ার্ড পাবে। প্রতিটা লোকেশন থেকে 2 জন করে অ্যাওয়ার্ড পাবে। they are, it's not a first or second, typically there are some point difference, but top 2 again they normally very close, top 2 will get the award. These are local award, মানে আমাদের লোকাল জাজ যারা আছে তারা সিলেক্ট করে দিয়েছে এই দুটো অ্যাওয়ার্ডের জন্য। ওকে, দেন আবার আমরা সিলেক্ট করতে পারি আরও দুটো award. That's not truly an award, it's actually a nomination for Open NASA Innovation Space. It's just a fundamental nomination, and so we're going to announce that এবং আমি বলবো তোমাদের কী করতে হবে। বেসিক্যালি হোয়াট ইউ নিড টু ডু, তোমরা যদি ওপেন নাসা ইনোভেশন স্পেসের জন্য ইউ হ্যাভ টু রাইট এ ব্লগ অ্যাবাউট ইউর প্রজেক্ট। ইট মাইট বি ভেরি এক্সেপশনাল, যারা চিন্তা করতেছে। সো ম্যাক্সিমাম অফ 2 অ্যাওয়ার্ড, ইট কুড বি 0, নোবডি গট ইট, ইট কুড বি ম্যাক্সিমাম অফ 2, প্রতিটা লোকেশন থেকে ম্যাক্সিমাম দুটো হতে পারে। এইটা দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ব্লগ অ্যান্ড উই সাবমিট দ্যাট ব্লগ টু নাসা উইথ আওয়ার রেকমেন্ডেশন, অ্যান্ড নাসা if they decide to publish, they publish. So you are actually not getting an award, but you are getting exposed to that. Okay, that's the second thing. And remember, it has to have very creative use of NASA's open data. So if you're not using NASA data, you don't actually get nominated for this one. আচ্ছা, সো 2 জন আমাদের এখান থেকে পেলো। দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, প্রতিটা লোকেশনে এই মুহূর্তে লেটস সে 220টা লোকেশন আছে পৃথিবী, প্রতিটা লোকেশন থেকে 2 জন করে অ্যাওয়ার্ড পেল। এরা সবাই গ্লোবাল যারা জাজ আছে, নাসার সিলেক্টেড অ্যাস্ট্রোনট অ্যান্ড NASA has selected a group of judges. They would be judging all these 440 awardees from local judges. এখান থেকে they would be selecting maybe 5 or between 2 and 5 teams they would be selecting based on different things, typically best use of data, galactic impact, and inspirational, something like that. And they might have other categories in their mind. They're going to be choosing. So if they decide, oh, this is a very exceptional one, I got to come up with a category to do that, they will do that too. So তারা এরকম করে 2 থেকে 5টা অর্গানাইজেশনকে চুজ করবে, and we want you to be that one. হ্যাঁ, আমরা চাই যে তুমি যাতে তোমাদের টিমটা যাতে পায়। এরা যখন এটা জিতে যাবে,
এদেরকে এক সপ্তাহের জন্য নাসাতে নিয়ে যাওয়া হবে। নাসা ডাজন্ট পে এনিথিং, আমাদের নিজেদেরই অর্গানাইজ করতে হবে। উইল ফিগার ইট আউট হাউ টু ডু দ্যাট অ্যাট সাম পয়েন্ট। কিন্তু ইটস এ ভেরি গুড অপরচুনিটি। হোয়াট ডু উই ডু ওভার দেয়ার? আমরা নাসার অ্যাস্ট্রোনট যারা ভবিষ্যৎ ওই লঞ্চিংয়ের একটা ভবিষ্যৎ একটা যে রকেট লঞ্চ হবে, যেখানে অ্যাস্ট্রোনটরা যাবে, তাদের সাথে কিছু সময় কাটাবে। ইনফ্যাক্ট এই কয়েকদিন you might be even invited to solve a particular problem with NASA. You are going to be at NASA, you're going to be experiencing this. মনে আছে কিছুদিন আগে আমরা একটা লঞ্চ বঙ্গবন্ধু 2 স্যাটেলাইটটা আমরা পাঠালাম স্পেস এক্সের মাধ্যমে নাসা থেকে। সো সিমিলার টু দ্যাট ওয়ান, you'll be actually spending time inside NASA about that. It's not only spectator but actually experiencing it. So that this is a very fantastic award. Every year people have a lot of fun on it. Okay, then again we have nothing to do with it locally speaking. আমাদের এগুলো সব সাবমিট হয়ে যাবে, গ্লোবাল জাজেরা ওইখান থেকে চুজ করবে। অ্যান্ড টিপিক্যালি তারা যেটা করে, ওই যে আমরা যে ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডের জন্য দিলাম, সেই ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে থেকে ওপেন স্পেসের জন্য সেখান থেকে সবগুলোর মধ্যে থেকে সেখান থেকেও 2 থেকে 5টা তারা চুজ করে। অ্যান্ড দোজ উড বি দ্য ওয়ান। অ্যান্ড এগেন তোমাকে আবার নতুন করে লিখতে হতে পারে, নতুন করে ভিডিও সাবমিট করতে হতে পারে, বাট উইল গাইড ইউ ইফ ইউ গেট টু দ্যাট লেভেল। অ্যাবসোলুটলি নিডস টু বি পারফেক্ট। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট কয়েকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কটা হলো নাসা স্পেস এক্স চ্যালেঞ্জের ওয়েবসাইট। তারপরে তুমি বেসিসের সাইটে যাবে, সমস্ত ইনফরমেশন পাবে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান সাবমিট ইট আন্ডার দিস ভিডিও অ্যান্ড আল অ্যান্সার এনি অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ। ডেটা, প্রচুর ডেটা আছে, data.nasa.gov, meaning when you go to data.nasa.gov there is so much data you can use and unlimited usage. Okay, মেক শিওর যে তোমার ইউটিউবে ভিডিওটা খুবই সুন্দর ক্রিস্প যেন হয়, গিটহাবটা লিঙ্কটাতে যাতে তোমার কোডটা আপ টু ডেট থাকে। সো ইউ ক্যান মেক শিওর অল দোজ থিংস ইজ নট অনলি একটা চমৎকার জিনিস আমি বানালাম, বাট আই হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইট। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য স্কেডিউল অফ হ্যাকাথন ইভেন্ট, কী হবে, কী করতে হবে। সো এগেইন, ফার্স্ট থিং ইন দ্য মর্নিং, টিপিক্যালি উই স্টার্ট ভেরি আর্লি, আই উড সে বিটুইন 7 and 7:30। সকালে তোমরা চলে আসবে, রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সেট আপ, এবং বাই 9 o'clock উই উড স্টার্ট স্কেজুলিং দ্য হোল, মানে আমরা অ্যানাউন্স করা শুরু করবো স্কেজুল কী কী আছে এবং লজিস্টিক্স কী কী আছে। সো উইল লেট ইউ নো এভরিথিং। ইন দ্য মিন টাইম ইউর হ্যাকিং, you're finishing up, you have any question, you have mentors, everybody is there already, you're being set up in a table, the table একটা নাম্বার থাকবে। ওকে, অ্যান্ড উইল অফিসিয়ালি লঞ্চ, আমাদের গেস্টরা আসবেন হয়তো I believe between 9:30 and 10:30, they will be started to have that conversation with us, তাদের আমাদেরকে এবং তোমাদের টেবিলে যে তারা দেখবেন। তোমাদের প্রতিটা মেম্বার has to be in NASA website, choice of category, subcategory, project name, team name, project name, and project description has to be done by 10:30. So you have to finish that about 10:30. এবং তোমরা হ্যাকাথন কন্টিনিউ করতে থাকবে। there will be some tea breaks and lunch break. Then by 2 o'clock you must submit your 30-second video and GitHub link. এই 30-second ভিডিওটা, why this is important, this is the one জাজেরা তার পরের দিন দেখবে। তো বিফোর ইউ গো ইনসাইড, দ্য জাজেস উইল ওয়াচ দিস 30-second ভিডিও। সো দিস মেক্স দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন। সো দ্যাট 30-second ভিডিও হ্যাজ টু বি ডান day 1 by 2 p.m. ঠিক আছে? After you do that, going through this, you would actually create a 3-minute video. 3 মিনিটের একটা ভিডিও বানাবে। মানে 30 সেকেন্ডের ভিডিওটা কি জন্য? Why are we building this 3-minute video? 3 মিনিটের ভিডিওটা আমরা বানাচ্ছি যদি তুমি জিতে যাও, this is the video the global জাজেরা দেখবে। So you would actually be building a 3 minutes video. আমরা ধরে নিচ্ছি তোমরা জিতবে, every one of them will be winning. That's why you're building this 3-minute video. এই ভিডিওগুলো আপলোড করতে হয়তো তোমাদের সময় লাগবে। So we will be collecting all the videos locally এবং আমরাও আপলোড করব। সুতরাং তোমাদের এই ভিডিওগুলো আমাদেরকে একটা থাম্ব ড্রাইভে তোমরা আমাদেরকে দিয়ে দিবে, যাতে আমাদের সমস্ত কম্পিউটারের মধ্যে এই ভিডিওগুলো আমরা নিয়ে রাখতে পারি। ওকে, 30 seconds and 3 minutes. 3 minutes is a secondary. প্রাইমারিটা হলো 30 সেকেন্ডেরটা। Then you'll have dinner and you continue hackathon. You're going to be spending the whole night there. Okay, mentorরা যাবে। So
So that's what it's going to happen day 1. Day 2 কি হচ্ছে? Day 2 you continue your hackathon, you finalize and finishing it up. Around 12 we start judging. And the teams, how are you going to come? We will be doing a lottery on day 1. You will know what time your judging is. At any given moment you'll come to the judges room. প্রতিটা ডিভিশন আলাদা আলাদা করে হবে, একটা করে ডিভিশন, and you'd have a serial number. ওই নাম্বার তুমি আসবে. You'd have 4 minutes to present, and that's a very important one. এই 4 মিনিটের প্রেজেন্টেশনটাকে বলে 240 seconds of glory. There is a very particular way that you need to present, and that would give you a full guide. এটা তোমাদের এই গাইডটাও তোমাদেরকে প্রিন্ট করে দেওয়া হবে এবং কিভাবে তোমরা এটা করতে হবে. So what is that? First, you start getting attention and authenticity, meaning spend the first 45 seconds, প্রথম 45 সেকেন্ড. You just have to make sure that audience পুরো মনোযোগ তুমি নিয়ে নিছো এবং তোমার প্রমাণ করতে হবে this is very authentic and it came, nobody else has done it yet. Okay, that's number 1. That's who. Okay, তোমরা কি, তোমরা কারা, what are you gotta prove yourself. তারপরে তুমি অপরচুনিটি ডিসক্রাইব করবে অথবা প্রবলেম যেটা সলভ করতেছো প্রবলেমটাকে ডিসক্রাইব করবে, ভেরি কনসাইজ, ভেরি প্রিসাইজ. দ্যাটস দ্য ওয়াই. ক্রিয়েট অ্যান এমপ্যাথি ফর দ্য প্রবলেম. এমপ্যাথি মানে কি, যে জিনিসটা কীভাবে হচ্ছে, ওয়াই ইজ দিস ইম্পর্টেন্ট, কেন আমরা এটা কেয়ার করব, সেটা মানুষের কেন কাজে লাগবে, ওয়াই ইজ দিস অ্যান অপরচুনিটি, কেন এইটা কেন একটা সুযোগ যে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করা উচিত, সামথিং লাইক দ্যাট. সো অল দ্য ওয়াই কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার ইন নেক্সট I would say between 30 and 45 seconds. Okay, your big idea. Now that you settle it, what are you trying to do? This is the what section. That's the third section. And again, detail out your core concept. Make sure that it goes deeper and very high level. And the last one is, what is the impact? What is the impact and what are you asking? Okay, and that's the how piece. So how is all those things going to come together? If you have a demo, you're going to show that between third and fourth. So that's a demo. All of these things together, you have 4 minutes. This is very important. 240 seconds of glory means 4 minutes. So when you come into the judging room, the timekeeper would ask the judges, are you ready? Just বলবে হ্যাঁ আমরা রেডি. তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, participants, are you ready? Yes, তোমরা বলবে আমরা রেডি. দেন সে টাইম স্টার্ট করবে, বলবে যে নাও বিগিন, টাইম স্টার্টস দেন. 3 মিনিটের পরে তাকে বলবে you have 1 minute left. So you're gonna see a sign for 1 minute. 30 সেকেন্ড পরে বলবে you have 30 seconds left. Okay, মানে 3 মিনিট 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে আর 30 সেকেন্ড বাকি আছে. 4 মিনিট যখন হয়ে যাবে ইউ কাট অফ. 4 মিনিট পরে আর যাই তুমি বলো না কেন, জাজেরা সেটা শুনবে না, বিকজ উই হ্যাভ টু গিভ এভরিবডি ইকুয়াল অপরচুনিটি. সো ইউ গ্যাটা প্র্যাকটিস এভরিথিং, যাতে সব 4 মিনিটের মধ্যে বা 4 মিনিটের আগেই তুমি শেষ করতে পারো. সো দিস ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট থিং. দিস ইজ ইয়োর ফাইনাল জাজিং. তুমি তারপরে জাজের রুম থেকে বের হয়ে যাবে. Judges have about 10 minutes to finish this thing. And that's a very total thing. মানে একদম প্রথম তোমার কথা ভিডিও দেখা থেকে শুরু করে তোমার প্রেজেন্টেশনটা শোনা, তারপর জাজিং করা, দে হ্যাভ 10 minutes. So they have to rush. So they're not going to be thinking. তোমার বের করে দিতে হবে, হেই আমারটা হলো বেস্ট ইউজ অফ ডেটা, আমারটার খুব হাই ইম্প্যাক্ট আছে বা ইটস ভেরি ইন্সপাইরেশনাল, এখানে পয়েন্ট দেন. সো ইউ ডোন্ট আস্ক ফর এখানে পয়েন্ট দেন, বাট ইউ হ্যাভ টু রেইজ অল দিস থিংস. একটা পয়েন্ট ক্যাটাগরি আছে আমাদের এবার, সেটা হলো ওমেন পার্টিসিপেশন. ওকে, সো আই এম গোনা গো থ্রু এভরিথিং, বাট ইউ শুড হ্যাভ ওয়ান ওমেন ইন ইউর টিম. ইউ গেট এডিশনাল 5% bonus if you have a woman participating in your team. So that's a very NASA actually এটাকে খুবই বড় করে দেখে এবং they want everybody to be honoring it. আমরা জানি যে women is 50% of the population, so fundamentally this is very important. So how do I get judged? কি জিনিস দিয়ে জাজ করা হচ্ছে? জাজিং হলো
ইজ ভেরি কোয়ালিটেটিভ। জাজদের মনে যেভাবে তোমাকে মনে হবে তারা সেভাবে তোমাকে পয়েন্ট দেবে। ওকে, সো 5টা হলো বড় কোয়েশ্চেন। ইম্প্যাক্ট, ক্রিয়েটিভিটি, প্রোডাক্ট, সাস্টেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন। এই 5টা হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তারা প্রতিটা প্রশ্নে পয়েন্ট হলো 20 পয়েন্ট করে। ওকে, কী ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে, এটা কি বিগ প্রবলেম সলভ করে না ছোট প্রবলেম সলভ করে, এটা কি অল্প কয়েকজনকে ইন্সপায়ার করে না অনেককে ইন্সপায়ার করে। সো দ্যাটস দ্য ভেরি বিগ থিং। ওকে, সেকেন্ড থিং, ক্রিয়েটিভিটি, হাউ ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ। এটা কি এমন আইডিয়া যে কখনোই চিন্তাই করে নেই কেউ। ওকে, সামথিং ইন দ্যাট রেঞ্জ। এই প্রোডাক্টটা আসলে কি যে চ্যালেঞ্জের কথা বলতেছে এটার সাথে ফিট হচ্ছে নাকি ইউনো অর ইটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। এটা কি ইউজার ফ্রেন্ডলি, এটা কি সলিউশনটা কমপ্লিট করছে। সো দিস ইজ এ ওভারঅল প্রোডাক্ট ফর 20 পয়েন্টস। ওভারঅল এই প্রোডাক্টটা কীরকম দেখা যাচ্ছে। সাস্টেইনেবিলিটি, এইটা ক্যান আই টেক ইট টু দ্য নেক্সট লেভেল। এই প্রজেক্ট টিম, তোমার যে টিমটা আছে তারা কি সবাই মিলে কি এটার কাজ করেছে, এবং ইফ আই ক্যান গিভ ইট টু ইউ টু মুভ ফরওয়ার্ড। দেন দ্য প্রেজেন্টেশন, তোমার বললাম না যে এই যে 4 মিনিট যে প্রেজেন্টেশন, হাউ ওয়েল ইউ কমিউনিকেটেড দ্য প্রজেক্ট, তুমি কি সব কিছু সুন্দর করে বলতে পারছো কি না, তুমি যে স্টোরিটা তোমার এটা কি ইজ দ্যাট ভেরি কম্পেলিং, এবং এটা কি খুবই সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারছি কিনা। সো অল অফ দোজ থিংস, দিজ আর 5 বিগ কোয়েশ্চেন্স, 20 পয়েন্টস ইচ। জাজেরা কীভাবে চিন্তা করবে, জাজদেরকে আমরা 4টা গাইডলাইন দিচ্ছি। এটা যদি অ্যাবসোলুটলি ওয়াও, এই কনসেপ্টটা এমনই ইউনিক, কখনো আমি চিন্তাই করতে পারি নাই, এবং আমার মনে হয় না আর কেউ কোনো দিন চিন্তা করতে পারছে। যারা যদি এরকম মনে করে, ইউ গেট 20 পয়েন্টস, হাইয়েস্ট পয়েন্ট। তারপরে হতে পারে এই আইডিয়াটা ইউনিক, কিন্তু আমি এটা কোথাও না কোথাও শুনছি, এটা ইমপ্লিমেন্টেশনও কখনো দেখি নাই, আইডিয়াটাও ইউনিক মনে হচ্ছে, কিন্তু কাছাকাছি আমি কিছু একটা শুনছি। দ্যাট গিভস এ জাজ গাইডেন্স অফ ইউ গেট অ্যাবাউট 50% অফ দ্য স্কোর, মানে 10। তারপরে হলো ইউনিক ইমপ্লিমেন্টেশন। এই আইডিয়াটা আগে আমি শুনছি, আমি দেখছি ওইটা, কিন্তু তোমার যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা তুমি খুব ইউনিকলি করতে পারছো, দেন ইউ গেট অ্যাবাউট 5 পয়েন্টস, 25% অফ দ্য পয়েন্টস। তারপরে পাবলিক ডোমেইন, কনসেপ্ট এবং আইডিয়া এবং ইমপ্লিমেন্টেশন সব কিছুই আগে আছে, বাট ইউ আর গিভিং এ ট্রাই, সো ইউ গেট 1 পয়েন্ট, সো ইউ গেট 1/20th অফ দ্য পয়েন্ট, তাই না। সো এগেইন ওয়াও 20, ইউনিক আইডিয়া 10, unique implementation 5, and it's a public domain, you just get 1 point. Okay, next there are a few other things. So what are those things? Teamwork, তোমরা কি পুরো টিম নিয়ে কাজ করছো না শুধু একজন একাই কাজ করে গেছে সব কিছু। সো এটা 5 পয়েন্ট। তোমরা যদি ডেমনস্ট্রেট করতে পারো যে পুরো টিম নিয়ে কাজ করা হয়েছে, you get 5 points. If you demonstrate only one person work, you get 1 point. Okay, সো ট্রাই টু পার্টিসিপেট, এভরিবডি, সবাই মিলে এটা করার চেষ্টা করবে। ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, যে ইউজার এটা ইউজ করবে এটা কি তাদের জন্য খুব সিম্পল এবং ইজি, ইউ গেট 5 পয়েন্টস। অথবা ইজ দ্যাট অনেক আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে, রীতিমতো সার্টিফিকেশন করতে হবে, এইরকম যদি করতে হয়, ইউ গেট 1 পয়েন্টস। বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু মেক ইট সো ইজি অ্যান্ড সিম্পল টু ইউজ। তারপরে তোমার ইউটিউব ভিডিও, রিমেম্বার দে হ্যাভ ওয়াচড ইউর ইউটিউব ভিডিও কোয়ালিটির উপরে বেস করে তারা 1 থেকে 5-এর মধ্যে পয়েন্ট দিবে। এটার একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দিস ইনফরমেশন ইন ক্লিয়ার ইংলিশ। ইউ ক্যান ইউজ ট্রান্সলেশন, ইউ ক্যান ইউজ ক্লোজ ক্যাপশন, বাট ইট হ্যাজ টু বি কমিউনিকেটেড ইন ভেরি ক্লিয়ার ইংলিশ। ওকে, বিকজ গ্লোবালি স্পিকিং তোমাকে এটা জাজ করবে যারা, তারা ইংলিশেই জাজ করবে, ইংলিশেই শুনবে। দেন তোমার অ্যাপ বা হার্ডওয়্যার যেটা আছে, ইজ দিস এ প্রোটোটাইপ, ইজ দ্যাট এ রেডি টু ওয়ার্ক। সো তোমার ডেমনস্ট্রেশনটা কি চমৎকার হয়েছে কি না, বা এখানে কি কোনো বাধা ছিল বা কাজ করে নাই, সামথিং লাইক দ্যাট। সো ইফ এভরিথিং ওয়ার্কড আউট, ইউ গেট 5 পয়েন্টস, অ্যান্ড এনি গ্যাপস ইউ গেট লিটল লেস। একটা পয়েন্ট হলো 5 অথবা 0, সেটা হলো এই প্রজেক্টটা কি এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাড্রেস করে কিনা। ইফ ইট ডাজ, তোমার প্রেজেন্টেশন মেক শিওর এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশনটা তুলে ধরবে। দ্যাট গিভস ইউ 5 পয়েন্টস।
If no, 0. There is nothing in between. If Space App Challenge category identified, then you get 5 points. The presentation completed within 4 minutes, you get 5 points. If the GitHub provided the codes, we're going to go to the GitHub link, and if you have the codes, we're not going to validate the codes right away, but that you get 5 points. And link to the YouTube, if you have provided the link to the YouTube, you get 5 points. A lot of time you have a great video, but you forgot the link, so you need to have that. Then the video has to be 30 seconds or less. Is the video more than 30 seconds? You get 0 point. If the video is less than 30 seconds, you get 5 points. Space Apps Challenge page completed. Did you choose the category? All your team members are there. The whole thing is complete. You get 5 points. Ebong, last question, women participation. If there is a one person or anybody, as long as you got one woman in part of your team, you get 5% of total points. All the points, তুমি যত পয়েন্ট পেলে তার মধ্যে আরো 5% এডিশনাল পয়েন্ট পাবে। ওকে, এবং জাজরা আরেকটা জিনিস করবে, তারা ইয়েস নো নমিনেট করবে ফর ওপেন নাসা ইনোভেশন শোকেস, বেস্ট ইউজ অফ ডেটা, মোস্ট গ্যালাকটিক ইম্প্যাক্ট, মিনিং এটা একটা খুব বড় একটা ইম্প্যাক্ট আছে, এবং মোস্ট ইন্সপিরেশনাল। That's gonna be a very big thing that we're gonna be looking forward from the judges. এটার কোনো এই মুহূর্তে কোনো ভ্যালু নাই right away, but this is the one goes up as a recommendation. These are the ones, these 4 things are recommendation for global judging. Did that make sense to you? Okay, hopefully if you have any question, please ask. So I'm gonna finish up right here, and again I have a full guide for you guys, exactly how to do all these things in detail, questions, and if you have any question or anything, you can ask. Only one thing you cannot ask. What cannot you ask? You have to follow every guidelines and the rules. Ask the details, ask for clarification, but you have to follow the guideline and the rules. Second একটা জিনিস আছে, I forgot to mention that, you cannot question judges' points. So that's not an option. You're not going to see judges individual point. তোমরা সবাই normalized point মানে even আমরাও দেখব না, কেউই দেখবে না, অর্গানাইজাররাও দেখবে না। We're going to rank you based on a normalized point. So there is no question on that thing. Okay? So সব দিক থেকে তোমাকে hopefully it clarified a lot of things, and again we're looking forward to the best possible solution. সবচেয়ে ভালোটাই জিতে যাক, এবং it's very important for us because তোমারটা যদি ভালো না হয়, তুমি গ্লোবাল জাজিংয়ে you would not be doing good. So make sure that everything, and গ্লোবাল জাজিংয়ে প্রতিটা রুলগুলো ওরা আরো মনোযোগ দিয়ে দেখে। So hopefully it clarified everything, it gave you good guidance. Read up on it, read every detail. If you have any question, please ask for clarification, because hackathon time you're not going to have enough time to do most of the things. And again, we're going to be showing this video in a data bootcamp also, as well as I'll participate. And if you're interested, I can do a Facebook live session with you, and I would expect at that time you already read everything. This is going to be only question and answer session. So thank you.